Jarrah, welcome to the 2023 season, Anik Subramanian Fightbook MMA. You're facing the champion on this Friday. Do you feel more or less pressure by fighting the former champion? اهلا وسهلا فيك بموسم الجديد تبع البي اف ال. بتحس انك عم تلعب مع البطل الموسم السابق، انه في ضغط اكثر ولا اقل؟ آه لا بالعكس، بحس الضغط عليه راح يكون. أنا بالنسبة لي هاي فرصة كتير كبيرة، أول الدوري ألعب مع البطل، أثبت إنه أنا يعني ممكن أفوز على البطل وأعمل برشر عليه. بحس إنه الضغط راح يكون عليه مش علي. I feel really good coming into this season. I feel that I actually feel like the pressure is mostly on him because he is the champion. He is the hunted. And for me, this is a great opportunity to come in there and hopefully pull off a win. And one more from me. Jarrah, stylistically, how do you feel about this matchup against Sadibu? كيف بتحس لما بتطلع على ستادي بول وستايل لعبه؟ كيف بتحس ستايلك بركب على ستايله؟ ما في سر بالموضوع، هو بحب يعمل مسافة وبحب يعمل سترايك وبدافع التيك داون كتير منيح. بحس إنه أنا ممكن أعمل برشر عليه. أنا شفت كتير فايتات لساديبو، بحس إنه أنا هو ما بيعرفني مثل ما أنا بعرفه. أنا بعرف كتير أشياء عنه، شفت كتير أشياء، بس هو كتير في لسه أشياء عندي ما شافها، فممكن راح يتفاجأ كتير بالفايت. I think stylistically it's no secret where he and I excel. Sadibu likes to maintain distance, likes to strike, has very good takedown defense. But I feel that I've watched almost all of his fights, and I think I've seen what he can do. And I'm not sure how much of my fights he has watched. So I think I still have a few things that he maybe hasn't seen in my game that might come out during the fight. Good luck on Friday. Thank you. Jonathan Ramlakan, 5 Region Sports. Jarrah, I met you last year in the Challenger Series for the PFL. How would you describe the journey going from the Challenger Series, going through your first regular season, now coming into your second season? الشاب تعرف عليك السنة الماضية بالتشالنجر سيريز وحب يسلم عليك، و بده يعرف انت شو حاسس، يعني كيف كانت مسيرتك لهلا مع البي اف ال؟ بلشت بالتشالنجرز، لعبت موسم السنة الماضية، وهلا رح تبلش يعني سنة ثانية مع البي اف ال. هذا رابع فايت اللي بالبي اف ال. بصراحة متحمس كتير لهذا الدوري، صرت أعرف كتير أشياء عن البي اف ال. هذا الفايت رقم 4. بصراحة المستوى هون كتير عالي، بحس أنا هاي السنة جاهز أكتر من أي وقت مرق، فمتحمس كتير ومستعد إن شاء الله أكتر من أي وقت. This is my 4th fight with PFL, and I'm really looking forward to this season. You know, last year and my 3 previous fights with the PFL have taught me a lot about the level that's required, the discipline that's required is making weight more frequently in a year. And I feel like my level since I last fought here has gone up quite a bit. I managed to work on a few things, and I'm more prepared than I ever am. Now, you talked about Sadibu not knowing your style too much. 12 of your 17 wins have come by finish. How are you able to continue to finish fights even though they know stylistically you are a finisher? حكيت انه ساديبو يمكن ما بيعرف كثير عن ستايلك، بس الكل بيعرف انه انت مخلص 12 من 17 فايت لهلا. كيف رح تقدر يعني كيف انت بشكل عام تقدر دائما تخلص الفايت؟ شو اللي بخليك دائما تدور على الفينش بالفايتات؟ ممكن لاني اول فايت بحب ادرس منيح الخصم، بحب اشوف الاشياء اللي هو بيخطأ فيها، بعمل برشر عليه، بعرف وين اضغط على الخصم. مثل ساديبو صراحة انا حضرت له كتير فايتات وعارف كيف اسكر عليه كل مكان. بحس انه عندي الطريقة اللي افوز فيها عليه. What I like to do in general, and what helps me with my fighting style, is I like to really study my opponents. I look at their pros and cons. Where do they excel? Where do they maybe have some areas to work on? And I try and find points where I think I can implement my game well. And I feel like I've really prepared quite well for this fight, and I'm very excited to be facing Sadibu. Jay Christian, please. Jay? Okay, we'll go to Lorenzo. Hi, Jarrah. It's good to talk to you. You have a good amount of KO and submission finishes on your record.
Right now, you're matched up against the championship striker in Sadibou C. Which aspect of your game do you think will get the most work on this Friday? انت بشكل عام عندك كتير كي اوز سبمشن على الريكورد تبعك، بس هلا رح تلعب مع سعدي بو اللي هو معروف بالسترايكينج تبعه. شو نقطة الجيم تبعك اللي انت بتحس رح تفيدك بهاي المباراة؟ بحس انه هو راح يكون دائما خايف انه ينزل معي على الارض. انا بلاك بالجوجيتسو، بحس انه السترايك تبعي ملائم للسترايك تبعه. بحب العب مع حدا بيلعب بهاي الطريقة. راح يكون هو اللي مش عارف بأي مكان حيكون بجوا الكيد. ما بده أعمل له تيك داون، بده يضل يحافظ على المسافة. أنا بعرف كيف أسكر على هاي المسافة. مش شرط أعمل له تيك داون، ممكن أنافسه على السترايك كمان، بس هو دائما حيكون حذر من التيك داون. ما راح يكون مرتاح جوا الكيج، أنا حكون مرتاح أكثر منه. I think it's no secret that grappling might be a pretty big part of this game. I am a jiu-jitsu black belt, and should the fight go to the ground, I'd definitely be looking to use those skills. But I also like to strike. So I think what's really going to help with this fight is mixing it up and keeping Sadibou guessing whether we're gonna keep the fight standing against the cage or make it into a jiu-jitsu fight. Your nickname is the Jordanian Lion. There's a ton of history that comes out of Jordan. What can you tell us about your home country, your hometown, how it helped shape you as a person and as a fighter? انت اسمك الاسد الاردني، والاردن معروف عنها يعني تاريخ الاردن والاثار اللي موجود فيها. شو بتقدر تحكي لنا عن حياتك بالاردن وكيف هي ساعدتك تجهز انك تكون فايتر؟ يمكن نحن بالاردن في عدد كتير قليل من المقاتلين. بنحاول دائما نوصل رسالة إنه ممكن حدا يطلع من مجموعة كتير بسيطة كتير قليلة يوصل للعالمية ويقدر ينافس بأعلى المستويات. الحمد لله أنا وكمان أكثر من حدا يعني موجود في الأردن قدرنا نثبت هذا الإشي. اليوم إحنا عندنا مقاتلين موجودين بأكبر المنظمات وعم بنافسوا على أعلى المستويات. فهاي الرسالة اللي كنا بنحاول نوصلها. Jordan is a pretty small country with very few fighters, but all of us are united in the message that we want to get across, that from such a small, simple, humble country, that you can create fighters that can compete on the highest levels, and we're starting that. You currently have Jordanian fighters in all of the largest promotions in the world, and we hope that this will continue. Sounds good. Thank you so much for the time. Thank you. Madi. I'm going to ask the question in Arabic first, and then I'm going to translate in English. جراح فخر الأردن شرفنا. حبيب قلبي. جراح، في كتير من الشباب بالبلاد العربية بيطلعوا عليك كايدل، كأنه بده يكونوا مثلك. كيف هالفايت يوم السبت حتكون لك وانت عارف انه في كتير الشباب عم يطلعوا عم يشوفوا فخر الأردن؟ الله يحفظك. صراحة هذا الاشي بزيدني حماس وبخليني متحمس أكتر للفايت. في كتير ناس عم تطلع على هذا الفايت. بدنا نشوف مقاتل من الوطن العربي راح يلعب مع بطل منظمة PFL، شو ممكن يعمل. بصراحة عم بفكر إذا فزت على بهذا الفايت إن شاء الله حيكون دافع وحافز لكتير شباب عرب. فإن شاء الله أنا يعني بهذا الإيفنت راح أعمل إشي كتير كبير. إن شاء الله حبيبي. Good luck. My question for Jarrah was, given that you're from Jordan, there are a lot of the younger fighters in the Arab world that are looking up to him as an idol, and how he feels going into this Saturday, knowing that these guys look up to him and want to see him win. You want to translate the answer? Sure. Yeah. So he's really encouraged by the support that he gets from the Middle East. There's a lot of excitement among the Arab fighters and fan base that there is an Arab facing a champion. And he really hopes that with a win here, it would serve as a great motivation to all of the Arab fans in the Middle East and abroad. All right. Thank you. Mills, let's go with you. Hey, how's it going? MMA Locker Room, part of Puff Sports Radio. I just had a question. I've seen your fights in the earlier days in the other promotion with Brave, and I mean, you were explosive. You was finishing fighters off of leg kicks, off of submissions. Now you're in the PFL. I remember your first fights last year, too, in the Contender Series. You faced your first loss this time.
did you go back to your training camp and change anything? Or are you coming out to just prove your rights and wrongs? هو كان حاضر الفايتس تبعونك ببريف وشاف قد ايه انت يعني بتلعب ستايل كتير حلو بتخلص على الخصم تبعك. وكملت هذا الاشي لما لعبت بالتشالنجرز سيريز. هلا خسرت اخر فايت للاسف. غيرت اي اشي بالكامب تبعك هالمره ولا خليت الكامب مثل ما هو؟ اخر هذا الفايت جهزت بفلوريدا، الكامب تبعي كان بفلوريدا. غيرت كثير اشياء، حاولت اضبط الاشياء اللي حسيت انه لازم تتعدل عندي. تجهيزي كان مختلف عن اي مره بحضر فيها المره، وان شاء الله بهذا الفايت راح يبين كل إشي وراح يكون في إشي مختلف ما حدا بيعرف عني. So I did change quite a few things for this fight. This fight camp actually took place in Florida, and I made quite a few changes. And we worked on quite a few things that I haven't worked on before, and hopefully the results will show in the cage. Got it. Like to hear that. So definitely we're going to see some new wrinkles to the game. You're already explosive with those weapons. So a little bit about your nickname. They call you the Jordanian Lion. And then, you got your other guy that you're fighting. They call him the Swedish Denzel. Just based off the nicknames alone. I mean, I think I would go with the Lion in this fight. What do you think? انت اسمك الاسد الاردني وخصمك لقبه the Swedish Denzel Washington. تعرف مين Denzel Washington؟ لا. He actually isn't sure who Denzel Washington is. ممثل بهوليوود. فهو عم بقول الأسد ضد الممثل بهوليوود، أكيد الأسد راح يفوز. شو رأيك أنت؟ طبعا الأسد بالآخر راح يفوز. سموني الأسد لأنه بصراحة بقاتل لآخر لحظة. كتير في فايتات خلصتها بالثواني الأخيرة، فما راح يكون فايت سهل على الممثل. So he thinks that a lion should technically beat a Hollywood actor, but the origin of his nickname stems from the fact that he's known for always fighting to the very end, and you see that in a lot of his fights and his record that a lot of his finishes have come towards the end of the fight. Good luck. Can't wait to see you fight this Friday.